Oh, hello there. Welcome to our live transmission of phone cases today, and I'm Douglas, my partner. Hey, hello. Today we've got dozens of new cases to introduce today. Okay, so let's start with the style on my left here. I'm going to share some of them to my partner, to Tiffany. So as we may see here, this is a type of a very solid and hard cases with two layers here. Let me take them apart. Two layers, and this soft part is made of TPU, and this hard part is made of PC. And as we may see here, there's a metal part on the PC part here. So there is a metal phone support here, a metal ring support here. Right, and this is how it looks like when it comes with the phone cases. Okay. As this support is made of metal, so it works with magnetic support for car here. Okay. Several colors are available for these phone cases here, just as Tiffany is showing. All right. Entonces tiene algo decir en español sobre esta funda. 你就说完了吗？OK. Sí. ¿Puedes introducir en español, por favor? Okay. Aquí juntos hay varios colores. Juntos hay seis colores para ti elegir. Por ejemplo, hay rojos y gris, negros. Todos mi hermanos los colores puede elegir. Este diseño es unos diseños al mismo tiempo aquí con muy fuertes y más. Sí. También apoyas soportes, mira. Muy duros este diseño para palantes. Este solo necesitas mínimo comprar 20 por modelos por colores. Un pedido mínimo solo necesitas comprar miles piezas. Este diseño, si quiere probar un pequeño pedido, puede probar comprar miles piezas para enviar dicho a ti. Está bien. Este diseño es precio también muy barato. Okay, vamos a llegar a segundos diseños. Okay, let's move on to the next cases. There are a lot of different colors for this TPU cases, and I can barely hold them with only one hand. So this is a TPU case with some shiny powder within a transparent layer. It looks kind of like a two-in-one cases, as if you guys see clearly enough, just like there are two layers, but they are stuck together. They are not available for separating. Wonder if you guys can see it. There is a transparent layer on the body of TPU, and there are some shiny powders under this transparent layer here. This case it kind of looks like a jelly, right? As the material is completely TPU and not
not a very complicated production technique, and the price is pretty economical. The purchase minimum is not so high, only 50 units per model of cell phone and 50 units per color. As we may see, how many colors are available for this phone cases? A lot. It might take a few more time to introduce, but so that's it for this one. Okay. Okay, there are 20 different colors for these phone cases here. It's an economical choice for such a elegant design of phone cases, as a matter of fact. Okay, Tiffany, please. Este diseños no diferentes, otros diseños brillantes. Estos diseños TPU más escarchas. Mira, aquí los detalles puedes ver muchos escarchas en fundas. Por eso este diseño en luces más brillantes. 这可以看得到那个 bling bling 的效果吧。Al mismo tiempo, también hay poquitos ahumados diseños en fundas. Juntos hay 20 colores para usted elegir. Este diseño es mínimo comprar cantidades también muy pequeños. Solo necesitas comprar 20, 50 por colores por modelos. Juntos hay 20 colores a ti elegir. Mira, por ejemplo, los colores muy llamativos, ¿sí? Por ejemplo, colores naranjas, amarillos, verdes, cuando en fundas, muy brillantes, bonitos, muchos escarchas en fundas. Okay. That's it. Okay, listo? Okay, listo. Okay, so let's move on to our next case. It's also a phone case that made of completely of TPU, transparent. And as we may see here, there are some diamond decoration on the part on the protected part for camera here. It looks like there are diamond transparation, but as a matter of fact, it's just the pattern only. There are no other decorative accessories here in this part here. So we just call it a diamond TPU phone cases. 这个是有镜头膜的，这个是没有镜头膜的。Okay. So Tiffany just told me that there are two. There's some different for these two here. So here it's just there's just hold here. However, for this one on my left hand comes with this glass camera protector here. It's not available to go through here. Is it made of glass? It doesn't feel like glass because when I poke it, it feels flexible. I believe this material is also made of TPU, just like the cases here. Even though the thickness is 1.5 millimeter, but it feels pretty good for the protection of phone. Are we able to use a phone to mount it? Okay, so we have got one. As the color of this case is transparent, it feels very nice when it's installed onto the phone. All right. Okay. Tiffany, por favor. Ahora llegamos a ese diseño. Ese diseño
cámara productos hay dos tipos de diseños. Mira, unos con cámaras productos vidrios. 那个手机看。Mira, unos diseños cámara productos sin vidrios. Hay dos tipos de diseños a elegir. Al mismo tiempo, este diseño muy blandos. Juntos hay 1.5 en 那个毫米怎么说来着？milímetros. Mira, también hay muchos colores a elegir. Este diseño el precio también muy baratos. Para iPhone modelo solo necesita 50 por colores por modelos. Otros marcas modelos necesitas cientos por modelos por colores. El colores también muchísimos, juntos y más de 500 colores. Okay, for this phone case, I just forgot to mention the purchase minimum for iPhone models. The minimum is 50 per model and color, and for the models of other brands is 100 per model and color. Muy blandos, mira. Este diseño es para Argentina clientes o México clientes muy populares. Very popular for customer from Mexico and Argentina. Super flexible TPU phone cases. All right. Listo? Okay. Okay, let's move on to the next case. So we've got this. It's a TPU phone cases with painting and as we may see here, there's a very lovely support here. I wonder if you guys can. I wonder if you guys have seen this phone case before. As a matter of fact, this is the case without the support. They are the same case, just with a very innovative, lovely phone cases stuck on the surface of these phone cases. Here. So this case is a TPU case of thickness of 2.2 millimeter here, and with a fabric cloth on the back side. So what's new about this phone case? We just put this Spaceman Support on the back, like this. This phone case also has super high quantity of different colors. But here on our hand there are only 5. But I can assure you that there are way more different colors for these phone cases. And the minimum order for this phone case in total is 1,000 units. And within this 1,000 units, we can have 200 per model and color as the minimum. Okay, Tiffany, por favor. Este diseño, la verdad, Jelly con una soportes de astronautas formas. Este diseño es poder pegar en Jellymates. Por eso este soportes de astronautas puede pegar en otros diseños, por ejemplo en TPU transparentes. Pero este diseño forma más elegantes, ¿sí? Colores con soporte colores muy elegantes. Este diseño interior también venga camuflados. Jelly hay muchos colores aquí para elegir. Este diseño también soporte también hay varios colores para elegir.
helados los mira. Aquí negros son pegamentos directos venga en fundas. El bote apoya sus células. ¿Sí? Este diseño solo necesita mínimo compras 20 por modelos por colores para probar pequeños pedidos. Este diseño es de límites, hay cámara protectos, hay pocos salientes diseños. Aquí son salientes. Puede ver los detalles. Sí, ok, este diseño, la verdad, hay muchos colores para usted, pero no es lo malo, solo hay cinco colores aquí, por eso quiere ver más colores, puede directos consultar nuestras colegas en Alibaba. Okay, so let's move on to the next one here. Wow, this series has a very high sales volume in 2012. Sorry, 2022. I mean, in this year. So we've got a lot of different production techniques for this series of phone cases. So for this week, the new production technique for this series of phone case, we add some pearl decoration here and some shiny powder on the lower part here. I myself basically call this kind of phone case is two-in-one phone case with removable camera protector here. Let me show you guys here. See? The camera protector is may be removed from the phone cases here. All right, and here is also under the same series of phone case, but with it's like a down jacket here. It feels like a material of leather, but as a matter of fact, it's made of PU, artificial leather. Okay. And when you press it, it feels like there's stuffing under the phone case. It just same like a down jacket that we wear in winter. All right. And of course, for this case with painting, any custom design may be printed on the surface of Any custom design may be printed on the surface of this phone case. All right. The purchase minimum for this case is always 200 per color or per painting. Sorry, 200 per model and 50 per color or per painting of design here. All right, Tiffany, por favor. Estos diseños son ahora muy populares diseños este año, porque este diseño cámara protectos podemos sacar. Mira, al mismo tiempo aquí podemos poner palabras aquí. Juntos hay varios colores forma en cámaras protectos. Este diseño, mira, cuando usted pone en su celular muy elegantes, al mismo tiempo abajo aquí hay diseños con velas vengan aquí. Mira, todos son velas venga para adornar las fundas. A mis tiempos abajo muy brillantes. ¿Pueden mirar? Sí. Arriba son dibujos, arriba con velas y brillantes escarchas. Aquí hay, mira, muy llamativos los escarchas. En los dibujos podemos encontrar
gusta imágenes imprimir en fundas. Este diseño TPU juntos hay rosados, morados, verdes y blancos. Juntos hay 4 colores TPU para usted elegir. Sí. Mira, aquí juntos hay 4 colores TPU para usted elegir. Al mismo tiempo, cuando quiere hacer con su marca logo en cámaras protectores, aquí podemos cancelar las palabras para imprimir logo aquí o cancelar las palabras. También no hay nada problemas porque este diseño genera clientes directos comprar más de 3,000 piezas. Por eso este diseño muy popular. Puede venderlos para elevar sus ventas en este año. También no quiere verlas en fundas. También podemos ayudar a usted a cancelarlos. Solo pone dibujos o no gusta dibujos en fundas, que gusta verlas y los escarchas. También podemos ayudar a diseños. Este diseño solo necesita mínimo comprar 200 por modelos, 50 por colores. Este es con TPU, PC y PU forma en fundas. PU es este. Con PU. Esta no tiene PU. Perdón, solo hay TPU y PC. Este diseño ahora listo para el próximo. This one is also under the same series, just as I introduced just now, just different color. This one is of solid color, and this one with color and some shiny powder on the surface. Sorry, nothing much to say. Same minimum of 200 per model and 50 per color. Okay. Puedes introducir al mundo. Mira, este diseño también muy popular. También este diseño con como plumíferos interiores con esponja interiores formas. Juntos hay 2 diseños. Uno diseños colores con penga escarcha, unos con solo colores. Este diseño también igual este serios, pero solo en fundas tecnologías diferentes. También ellos cámaras protectores también diferentes. Este solo un colores forma en cámara protectores. Este diseño es mínimo compra cantidad también igual en pasado diseño también son 200 por modelos, 50 por colores. Okay. So let's move on to the next one here. Okay. We've got also a series of TPU phone cases here. So the production mode is a little different. We may see a wide frame for this TPU, and there is a little door here at the bottom of this phone case. Oh, and each case has a different door here. Okay. So as a matter of fact, it's just a tiny hard material
under the phone case here. And as we may see here, for this type of phone case, it has a very long lanyard here, which may be put around our neck. So it's very convenient when you gotta bring this phone case anywhere. It's not very easy to lose when I hang it at my neck here. And with this same series of phone case, we also have this one with the Spaceman Support that we introduced just now. Have we still got it here? Oh, we don't have it here. Just under the, we just put it under the table. Hey, yes. This one, this support that we showed almost at the beginning of this live transmission here. They're of the same series of phone case, all right. This one with a door at the bottom and the lanyard, and this one has a Spaceman Support here. All right. Okay, and for this series of phone case, the minimum is 200 per model of cell phone and 50 units per color. And per this design of this cartoon figure here. Okay, Tiffany, por favor. Okay, este diseños juntos hay varios diseños. Por ejemplo, este diseño podemos pegar soportes en fundas. Podemos poner collardos en fundas. También podemos nada adornar en funda, solo un transparente funda. Este diseño en cámara protector es diseños con tretondos. Mira, hay pocos especias en diseños. Por ejemplo, acollardos 2. Este acollardos podemos sacar. Y como aquí muestras, este acollardos podemos ajustar el largo o acortar. Hay una parte de cartoons. También hay muchos dibujos para usted elegir para su fundas forma. También soportes también hay varios colores para usted elegir. Por ejemplo, mira, hay poco ahumados con morados, transparentes y negros ahumados. Sí, varios colores para usted elegir. Acollardos también podemos ofrecer varios colores. Sí, muchos colores. Hello. Hola. Sí. En nuestra mano hay muchos diseños para ti elegir. Okay, so let's move on to the next case. It's also a case that made of a complete CPU here, and there is some decorative accessory that's stuck on the surface of this phone cases here. These parts are not printed on the surface. They are stuck with glue on the surface of case. Very hard material. We see there is a solder and a shell here, and we may also put some cartoon figure on the surface here. Oops. Here, all right. Besides this decorative accessory in the phone case, we also put a matte painting on the surface, so it feels very smooth here.
And as the material is complete TPU, it's completely flexible here. Flexible and soft. Alright. The production minimum for this phone case is also not so high. 30 units per model and per painting of design. Alright. Tiffany, por favor. Este diseño son diamante pero interior sin camuflados formas. Mira. Este interior sin camuflado al mismo tiempo este diseño es cámara protectos con colores y con palabras. También pegamos los pequeños adornos en fundas. Por eso los diseños podemos, según usted gusta, pegar en fundas. Mira, en nuestros malos fundas hay varios diseños adornos en fundas. Este diseño, cámara protector también hay pocos salientes. Este diseño solo es TPU, pero este diseño solo necesita mínimo compras 30 por colores por modelos muy pequeños, mínimo compra por cada. Sí, muy bonitos los colores y adornos en fundas los muy lindos. Ok, listo. Llegamos a otros diseños. 这两个是一个系列，所以我们是没错。So let's move on to the next case here. Oh, 在这里。Sorry, we forgot to show you this. The same production technique as this one. This one is more of just different different part for this protective part for camera here, and also we may also see some decorative accessories on the surface here, also the hard part. Este diseño dos diseños diferentes lugares solo en cámaras protector. Estos son puros colores, todos colores iguales. Unos cámaras protectores con colores, ¿sí? Solo en cámaras protectores hay diferentes diseños. Okay. Los fundas adornos todo puede cambiar. Okay. Okay, listo. Okay, so let's move on to the next case here. It's also a TPU case, but it comes with a plated color here. It feels kind of golden here. Golden plated edge for these phone cases. And the material is also complete TPU, so very flexible and soft. Besides the solid color on the back, we also put some painting here. And of course, the part of painting is always customizable. As the production technique of plating is a little bit more complicated than normal printing, so the production minimum is always higher. The production minimum for this TPU phone case with plated color is 200 per model and 50 per painting of design on the surface. Okay, Tiffany? Okay, 这diseño son. 我想看一下这个表。好。Ese diseño 定图怎么说来着的？Electro chapado. Les chapados diseños largos. Ese diseño también interior sin camuflados. Mira, este solo diferentes largos con el chapalado, sí. Después ponemos imagen, dibujos en fundas.
Este diseño solo necesita mínimo compras 200 por modelo, 50 por colores. Ambos juntos hay varios colores para usted elegir en fundas. Después usted selecciona dibujos en fundas. Podemos ayudar a imprimir en funda. Okay, so let's move on to the next case here. What have we got? Okay, so finally we've got something of a different material here. So we've got this 3-in-1 phone case here made of TPU edge and the PC. This hard part is made of PC here. And we see here it's kind of foggy. This color is kind of foggy because we use a type of matte paint on the surface, and it feels kind of like a skin sensation here. It feels very smooth, extremely smooth. And we also put some simple painting on the surface. We've got some a painting of butterfly here. All right. You see here, we also call this phone case a double color because of the color of this front part, this edge, and the part of TPU. So it makes a elegant design for this phone case. So how come this case is 3-in-1 cases? Maybe Tiffany will know about this. Okay, Tiffany, por favor. Oh, sorry. I forgot to mention about the purchase minimum for this phone case. The minimum for this phone case is 200 per model and 50 per design here. Okay, por favor. Estos diseños son TPU con PC formas. Mira, hay poco tulo en fundas. Pero en lados son blandos. ¿Eso se llama PU, PC? Son lados. TPU, PC. TPU son blandos TPU con una tulo PC formas. Este diseño hay poco mate. Mira, transparentes estos diseños hay poco mates. Después pone dibujos en fundas. Largos son dos colores formas. Por ejemplo, largo aquí siempre son blancos, pero largo aquí TPU con otros colores. Por ejemplo, hay negros, oscuros, pinos. Aquí solo hay 3 colores para usted elegir. Después seleccionas dibujos en fundas. Este diseño solo necesita mínimo compras 200 por modelo, 50 por colores. Este diseño precio también baratos. Cualquier les gusta dibujos podemos imprimir en fundas. Este diseño mate. Ok, listo, llegamos. So let's move on to our next case that is made of acrylic. So here we've got this fully transparent acrylic phone case with a ring stand here. As you may see here, this ring stand is 360-degree rotary here, and also there is a metal plate in the middle, so it works perfectly with a magnetic support for car. Okay, as we may see here, there's also a shiny frame for this camera part. It feels kind of metallic. The material is not real metal, it's just plastic with plated color here. So it feels kind of like a shiny metal here. The transparency of this acrylic part is completely high. Let me see that. Looks crystal clear. And besides this one, and we've also got a color of gradients.
Feels kind of rainbow, right? We put this gradient color on the edge with the production technique of dyeing here. As the material is made of acrylic, the material is very solid hard. The production minimum for this phone case, this two, is 200 per model of cell phone and 50 per color. Alright, Tiffany, por favor. Este diseño son TPU con PC formas interiores venga anillos. Este diseños son muy duros. TPU con PC formas. Este diseños aquí interior hay muy fuertes y más, mira, muy fuertes. Este diseños no hay cámaras protectores, son grandes huevos. Al lado son colores, dos colores. Al lado aquí ponemos hay colores formas. Juntos hay dos tipos de diseños. Unos son puros colores, unos con dos colores formas. Este diseño también podemos pintar soporte en aquí. Dos colores hay aquí, juntos hay 5 colores. Usted elige, por ejemplo, aquí azul con rosados formas, sí, también elegantes. Aquí cámaras son mates formas. Mira, aquí lados son blancos, TPU, después transparentes son muy duros PC, y lados los con mates. En cámaras protector, en cámara aquí, en dos detalles. Este diseño solo necesita mínimo comprar. Solo necesitan comprar 200 por modelo, 50 por colores. Okay. So let's move on to the next case here. Next case is also pretty suitable for our male customer. This is the phone case of TPU and PC, a 2-in-1 case. So we may see that it's made of 2 layers here. This PC hard part here, and this TPU parts, a flexible part here. And we've got also this one with a support here, a ring support, and also it's 360-degree rotary. And the middle part of this support is a metal plate with CD pattern. So it also works with a magnetic support for car. Oops, I feel it's kind of, I just make it kind of strong here. All right. The same, these two are the same series of phone case. The simple one, and the one with the ring support here. The production minimum for this phone case is pretty low, only 20 per model and color. All right, Tiffany, por favor. Este diseño también hay dos tipos de diseño para usted elegir. Unos diseños con soportes
muy fuertes. Unos son fundas sin nada, pinga nada, soportes. Este diseño son muy duros, TPU y PC formas. Este diseño más cómodos en mercados. Este diseño solo necesita mínimo componentes por modelos por colores. Aquí hay fondos con soportes. También hay muy fuertes y más aquí. Sí, mira. Este TPU son muy blandos, pero este PC muy duro y calidad muy buenas. Cuando en PC aquí también pegamos el modelo aquí para la marca. Cuando usted venga su cliente no sabe qué modelo también puede sacar PC para ver modelos. También pegamos etiqueta en bolsa, no necesita. Es que formas muy bonitos y elegantes y duros, súper duros. Este diseño juntos hay 6 colores para usted elegir. Ok, ahora llegamos al último diseño fundas. Let's move on to our last phone case here. So this phone case, we call it a Macaron ice cream phone case here. Oh, hello. We are almost at the end of our live transmission, but there are still new audience to our live transmission here. So for this ice cream case, there is a decorative heart-shaped accessory here stuck at front. Okay. Well, the material for this phone case is mainly TPU for the side, the soft parts, the flexible part, and PC hard material for the front part of this phone case here. Alright. You may see that the edge for this phone case is kind of wavy. And we also make a color for the part for the side part, the lateral part. And for this phone case, the production technique is not so complicated. So the purchase minimum is only 20 per model and color. And 4 colors are available for this phone case here. Este diseño con TPU con PC formas. Pero en alto diseño se puede mirar este diseño son líneas onduladas. Sí. Los diseños interiores luego venga un mismo colores corazón en fundas. Aquí 2 formas en fundas. Bonito, sí. Este diseños también son 90 de diseños en este año. Puede probar pequeños pedidos. Todo corazón venga en TPU. Después colores igual con alto TPU. Sí, juntos hay 4 colores para usted elegir. Por ejemplo, blancos, rosados, ligero, azul y azul. Muy elegantes. Este diseño solo necesita mínimo componentes modelos por colores. El precio también muy baratos. Ahora todos productos de fundas presentamos listos. ¿Quiere conocer más diseños, más detalles? Por favor, directos en Alibaba, consulta nuestras colegas.
So we have introduced all of our new cases for this week today, and if you guys want to know the price or the available models for the cases that we introduced today, you may send us an inquiry, and our professional sales employees will contact with you and give you more information of the any case that you are interested in. Even I will be among this sales member to negotiate with you if you are interested in a purchase, even a small purchase with the cases that we introduced today. Gracias. Ciao. Adios. Okay, so that's it for today. I'm Douglas and my partner Tiffany. So we'll see you next week. Goodbye.